From our experience ni Manang Yeleni, communication is super, super key. Number one din. And when I say that, you can apply it in a very practical ways. Like, for example, if you notice something that your spouse did very, very well, you notice it by saying it to him or her. Like, for example, nasapang nag-ring ni Hannah, for example, to cook for breakfast. Since you noticed that, John Lee, you have to say it to her directly. Like, Han, nakayatak di ginaramid mo. You woke up very early and you did this. Same goes to you. Matlang, if he did something very well, you have to notice it. When you do that, I can assure you like 50 or 60% of your problems will go away as a couple. Secondly, the same thing can be applied also when you see something that you don't like about each other. So, nung nakita mo nga kasla she or he did something na hamo nga nakayatan, you notice it by telling it to him or to her also. Like, Han, medyo hang ko nga nakayatan di ginaramid mo maybe next time, you can do it better by doing this. Ibagbakan kanya, your man and Lenny and I have been together for about 5 years now, and it's a learning process. It's not easy. It's not like smooth sailing na kinanayan. But through that practical technique, yeah, most of your problems will go away when you talk things out. When you can't solve a problem in the first conversation, have another conversation, and if you still can't figure out on the second conversation, third conversation, gana ma-figure out you. And through that, matlang, lots and lots of prayer, lots and lots of patience, lots and lots of courage. But yeah, first and foremost, it starts with proper communication. When I say that, you have to be very direct with your words, but at the same time, you also have to be very wise in choosing your words. So yeah, yun lang, and yeah, enjoy. Thank you. Harmony in a house, there will be a home, and faith will build strong. We'll build a house full of faith that together we can make. And when strong winds blow, it won't fall down. As one in Him will grow, and the whole world will know we are a house full of faith. Not a deep harmony with a down. We'll build a house full of faith that together we can make. And when strong winds blow, it won't fall down. As one in Him will grow, and the whole world will know we are a house full of faith. We'll build a house full of faith that together we can make. When strong winds blow, it won't fall down. And one in Him will grow, and the whole world will know we are a house of faith.
Thank you. Message na gay kanta. Sorry, medyo nabayagan ta, nakapsat yung signal nga. So, anyway, sapay kumata as you grow your own family, nyakat ag-steady kayo lata ije faith niya. And di family kumakat nakasintro kinaya Apo Diyos. Dahil lang. Congrats man. Thank you. Elementary samat ni Hannah or high school kat she was trying to cook pancake and then idilot-luto na di pancake nga di ay nakset nga hanlangay nga di may sa side but both sides iso nga kalangay nga tata I'm praying as she enters marriage at least di pancake nga di kat golden brown hanon nga dark black. Dahil lang matkit di. Okay? Nagluto ni Manang kindap ti oatmeal. Naksunat-kuknot lang ba't ba nangakanon nilat ta? Okay! John Lee, kahit daw sunog, kainin mo pa rin. Kasi when you love someone, you eat everything they serve. Tama, kids? Oh, guys, imagine that. Oatmeal, paano nasunog yung oatmeal? Ay, about food. Ani dyan ligay mo na to. Basta may piman na pang kami palingad yung bisyo ko. Agi umay ni Hana ti food na. Kasi ini dyan lang ti mga na din. Da kami kat mabisbisin na kami ko niya doon na. Pati di computer at tagbanbantay ni John Lee computer siya pwede kat. Every kwapi mga katag itultulod niya na ti kanan na. Tapos yung panaidol-dulo niya likod, tawan makakita. Dahil lang sa dahil lang. Hep hep hooray, but also with a twist later on. Hep hep hooray! Hep hep. Hep hep. Hooray. Hep hep. Hooray. Hep hep. Hooray. Oh, di ba ang galing? Hooray! Hep hep. Hooray. Hep hep. Hooray. Ang galing. Okay. Hep hep. Pray. Hep hep. Hep hep. Hep hep. Hep hep. Hooray. Hep hep. Hep hep. Hep hep. Hooray. Hep hep. Hooray. Again. Hep hep. Hooray. Hep hep. Hooray. Hep hep. Hooray. Okay. Hep hep. Hooray. Hep hep. Hooray. Hep hep. Hooray. Hep hep. Hooray. Excited tong mga to, guys. May kasal na next month. Hep hep. Hooray. Hep hep. Hooray. Hooray. Hep hep. 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 Hooray. Pasok na! Ready, set, go! And throw! Ah! This is... Ay. R na food, English, Tagalog, Ilocano, or anong mang dialect. Basta mag-agree sila yung people na food ba yun. Okay, pasok kayo. Okay? Go! Ramen. Basta food, food kasi rambutan. Oh, Rambo food! Rambutan! Radish. Ribs. Red ribbon. Oh, red ribbon! Woo! Roasted kasi. Roasted
Chicken. O, roasted chicken. Guys, wala nang roasted chicken, pero madami pang roasted O, di ba? O, ilan sa'yo? Ravioli. Ravioli. Okay na sa'yo ravioli, Denise. Wala yung ano natin. Ay, R. Raspberry. Raspberry. Prutas na ulit tayo. Rabbit. Rabbit! Sino nakain ng rabbit dyan? Rabong. Rabon! Ang nakain dyan. O, di ba? Di kayo mauubusan. Red ribbon. Red ribbon? Ibang branch daw, kaya okay lang. Okay, thank you. Walang sabi na yung red ribbon. Thank you, Joshua. Animal na 4 legs. Horse. Dog. Cat. Rabbit. Wait, bilangin natin. 4 ang rabbit, di ba? Oy, pasok pa rin. Pasok. O, di ba, natawa kayo kasi di nyo din sure. Zebra. O, zebra. Cow. Cow. Deer. Ano deer? O, deer. Oh, may gusto nilang manalo. Answer. Okay, deer. Giraffe. Boar. Boar. Pig. Lion. Tiger. Cheetah. Cheetah? Cheetah. Cheetah. Oh, guys. Leopard. Tamaraw. Tamaraw. Jaguar. Jaguar. BMW. Hippopotamus. Black Panther. Black Panther. Ano ba ti lion? Wala pa lion, no? Wala pa. Okay. Yung baganan ba? Ay, Brand brand ng clothing. clothing. Nike. Nike. Adidas, Levi's. Calvin Klein, Lee. Dolce Gabbana, Jag. May napapansin ako dito. Napansin niyo ba yon? Napansin niyo ba yon? Medyo dito napansin, mga branded, Dolce Gabbana, Calvin Klein. Dito iba eh. Lee. Jag. Iba, Levi's. Galing. Ako, nakakaramdam ako. Lalaban ba tayo? Lalaban? Madami guys. Pati sapatos pabuti natin sapatos. Okay, go. Converse, Ay, sapatos. Balik. Merrill. Merel! Okay lang ba sa'yo, Denise? Nangangamoy na dito. Kahit clothing. Basta brand ng clothing. Dickies, Dickies! Uy, pwede. Caterpillar. Caterpillar! Woo! Oxygen, Oxygen! Ay, North Face. North Face! Pen Shop, Pen Shop, Pen Shop! Hanford. Yes, Hanford! Yes, lahat ng mga Hanford dyan. Mga whiteys. Tommy Hilfiger, Tommy Hilfiger. Guys, hindi ko alam ibang brand. Tulungan niyo ako. Colombia. Colombia! Kasi tayo maubusan. Tara na trading post. Guys, magbilang kayo. Mananalo to. Louis Vuitton, Louis Vuitton. Guys, wala tayong magagawa doon. Okay. Timberland. Fighting Piece, Fighting Piece, Ano yun? Ano? Sapatos na white. Ano ang brand? Filing fees. Fish. Peace. Guys, I don't know the brand. RRJ. Garage, Garage, Meron. Garage. I don't know that. Guys, sorry na. Okay, go. Tribal. DC, DC. Crocs.
Umaangat sa buhay, Crocs! Okay. H&M. H&M. Warren. George. George. Bench. Ay, pen shop kanina may Benz. Local, support local. Gap. Gap. J. Walker. Highlander. Islander. Uy, habi mo na pagad eh. Awan ba Islander tayo? Nanyang. Sleeper more. Brand T ko Posporo. Manmano lang day, tap numalpas. Brand Tiposporo. Good luck, isa lang alam ko. Okay, dali, ito na. 1, 2, 3. Over lang. Guitar. Okay. Woo! Congrats! Paano ba yan? Ikaw nanalo. Ikaw nanalo. Ano magagawa na? Ikaw nanalo. Paano ba yan? Ado, ti mabalin nga maibaga, personally, kaya kayo baga, what you have gone through, gayom kayo, is just a foretaste of what marriage will be. At adupay, iti dumteng, narigrigat, and this time, no return, no exchange. Hanan nga ba ti ag-break, hanan nga ba ti sinublian. This is forever, so, adati, basik nga practice you, iso nga tatamok nga, mas din malaing kay nga duwa. No iyam amom ni John Lee, be confident nga mangyam amo. Example, ni gamin sweetheart ko, ada nga second generation pastors and their wife nga gamo. Ang amin nga pastor's wife, iyam amo na ni pastor, ni Lakayda. Ay, ni Lakay ko kot nagwapo nga pastor. Wala na. Hindi sunat mangyam amo. Alam, naglasto ka pa ilang. Amo yung ni Lakay ko, ang bait-bait ko na na. Kahit na nga sa wan, yung amom to nila kay mo nga ikat, adati confidence mo nga magyam amo. So, ipagbagamit niya ikat, my wife, ti kararag ko kaniya po Diyos, give me someone whose face launched 1,000 suitors. And John Lee, nang nangagmuding nga istorya, iso nga nagpintas ni Hana nga in kararagam kinamkamat mo ti manong nga times. Pinadas mo nga tumaray, nga nga talaga nga makataray kinuha na. Iso nga ayato iso na. So, iti may isang challenge, iti inter ni Apo Diyos nga free will. Even in your choice of marriage. The advice ko nga do not mess up with free will. Let God's will be done niya. Iti nga choice you. Di journey, iti panag-asawa, tako na yung matjivaw yung kadwaksi ka nga bumangon, kan maturog, niya. Din bagak tatay, berarti may isang aldaw, panpanunutom, bibuyam siguro ni Hana o ni Janly. Panunutom, apay, iso na tinasawa, kong ko namin singay. Nga madama ti time nga panunutom nga, ay, salamat Apo. You have the best puzzle piece for me. So nga, di iti palagip, nyapi ba tiket mong ibaga? No nyaman ti tarigagay ti puso yo, italak yung lata ka ni Apo Diyos. And kinyak, nayabanak for pastoral ministry, actually, ni manang yung tinalolawag, ti mo na nangaawag, nangamin mo unaak. Tataniso na kadwang nga pastor, duwa kayo adati heart you for missions. So, ikararagan nyo, pagtungtungan nyo, no anya nga ministry mo tintalak ni Apo Diyos. Sabagay, nagtungtong kami ka na, Pastor Benny. If you go to New Life, if you go to Nazarene, whichever, agpadpada tayo mat. So, you pray about it as well. Tapno, dati immediate nga mang address kada kayo. San si Pastor? Di ba? Nag-agree tayo dun kanina. Si Pastor Jeff, kaya kausap ko rin kanina. So, dati kararag mi ka na kayo, napibati advice ta. We're also learning along the way. So nga, you learn as you go, as the Lord leads you. As the Lord leads you.
Dahil lang mat kidi ti ma-share ko ta baka dapat ti bagan ti daddo mga wisdom mat lang dangdanggan tayo kun dangdanggan da nga mang palagip ti ayan ete. By the way, isusuot yu di singsing. Nya, di share ko kinyayo, di kas asawa mi kan ni manang yu, di chongsan adangay di bagger kat kan kansawa na ni manang yu. Katangag sa sao mas asar, impakita na di iman nga ada di singsing. Han nga mauawatan di lalaki, kansa-kansaw pa lang, nagkatawa di cashier. Anong ibig sabihin nun kung nandiyo lalaki? Kat kung nandiyo cashier nga, may asawa na raw siya. So nga nung ikaton di sing-sing yun dita. Dito advice ko kadi. So, God bless and keep on listening to what the Lord tells you about your love life as well. God bless you. John Lee and Hannah, finally. But anyway, sa ganda niyong lalaki, sa ganda niyo pala, gusto namin ng apo. No, anyway, bilang yung ninang kaninong, we are just a text away. Dito lang kami, para sa inyo. Yun lang. Pastor is going to sing daw. No. Okay Ay, Yun. love that. Kakanta na lang, sige. But anyway, yeah, let me add lang konti doon sa sinabi ni Tita Carmino. My advice to gently, you keep falling in love again and again to Hannah. I think that's the key, and you keep falling in love kahit adati panas, adati sometimes challenges go away. You just keep reminding yourself na my vows, what I promised God, and I will keep that. And you continue to keep that. And go and multiply, guys. We love you guys. Congratulations. Naibagan namin ni Pastor mo, tatay, sumawang tibugak. Ganti kahit kung ituloy yo, di panag-isum yo, panagkadkalwayong nalagsak nga panagkadkalwayo, habang mapan kumatitawan, ang may kikadeta, adali jay pagkiinawatan nga kinanayon, taugalin iti asawa, adalat tadi jay hantay yung kunang perfecti asawa, adalat tadi jay umay nga pagdipirinsyan, nung jay ti mang agas ijay kat kantatayo tatay nga Jesus Christ is the center of it all. So nga dijay iti napintas nga no daman dagitihan nga pagkinaawatan kat isong nga nagpamati tayo tapno pananuton tayo day pamati tayo iti palakan ni Jesus Christ. Kat dijay iti mang solbar tano ala problema yo kat dakdak kayo lang man solbar baka hanyo nga masolbar dijay. Dijay iti mai advice ko kinyayo nga ag-asawa. Dagiti na i-share damat lang tatay. We agree. Dagiti na i-share da. And for us, siguro to yung mai-share mi mat ngay kat DJ the power of agreeing together. So di na-share ni Pastor tatay, it's about together. And every decisions, you do it together. And every plans, you do it together. Because even us, at the DJ times nga, we do it by ourselves. And nakita mi di impact na nga, isot nag-cause ti conflict, isot nag-cause iti misunderstanding. So learn from our mistakes. Now that you are together, you are one, do it together. Especially small or big decisions, do it together. Yan, so ipasa kanya nanta. Ag-share ti may sanga song. Wow. We're so blessed to see you guys. Really, it's a testimony to see your wedding today. And maraming mga na-bless and na-inspire because of this wedding. Anyway, yung sabi niya doon sa Psalms 91, ito yung message ng song na to na, those who dwell in the shadow of the Almighty shall abide. Those who dwell in the shelter of shall abide in the shadow of the Almighty. So, it's our prayer that you continue to be in the house of the Lord. Under your grace,
mercy amazes me. Under your wings, your shadow covers me. The promise of love, where my heart is safely undone. Speak to me, Lord, your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Speak to me, Lord, your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. Oh, I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Amen. God bless you. Hannah, John Lee, thank you so much ta naikari kami akas may sanganinong ken ninang niya. Nakitak tatay ni kunak ni Pastor Sam. Nagswerte dagito nga ubing ta surrounded da iti ninong keninang nga papastors ken papastoras. At agyanan kami launay ket akas may sanganinang kaninong sorry tahan nga nakaumay nila kay taagoy uyek. Kaya't mi nga iparik na kinyayo iti sobrang ragsak mi. Tadin manon iti daytoy nga aldaw niya. Ngam actually kumpleto iti na i-release ni Pastor Tatay Agsapa. It is really a complete package of blessings. Kat ijay na iraman kami amin nga ninong keninang. Nga?
tamamatiak nga haan lang nga da kami nga ninong kaninang no di kat amin kami ditoy kat diay titurong iti kaadamag ditoy. Maysa gapo iti ayat mi kinyayo nga duwa. Nya di anyangay adalang oray maulit basit dagay daduma ta rumbeng lang met siguro nga bagami ti kaunggan ti puso mi kan kapanunutan mi nya tinaibilin nila kay kinyak tatay kunana nga nyaket hanak nga makaumay ibagam latta kadagay ubing nga nakabukas lagi ang bahay. Just like, idi agay-gayam kayo pa lang. Nya? Iso nga, iti part mi, ada kami latta, iti abayo. Kat since we know that you are both worshippers, ang inaasahan namin is di ay kumplito nga blessings ni Apo timapan kinyayo. So, we wish you a joyful life, joyful family life. We say joyful kasi kumplito nga rod iti blessings nga ipaay ni Apo kinyayo. Spiritual blessings. Mayat nga salunat at idog nga biyag nga awan kabaw na kana spiritual blessings kan wisdom kat hangko nga paatidugan unay ta oray dyan na ibagak nga rod kat na ibagada aminan i-emphasize ko lang mo daytoy ada nga talaga ti kaungganti puso mi. So, salamat. Manan. Malagip ko, di nanmam mo ni John Lee, ni Hana kan ay kat Christmas da jay. And, well, yeah, it's God's plan talaga nga da kayo. Iti katuluyan. And I hope and pray nga agtultuloy dahil takapamati you and that you would grow together. Yeah, that problems may come, but it shouldn't be the reason tapno lumamis ti panagayat yu ti maysakan maysay. So, nununan nyo pa the first love you ni Apo Diyos. And you might know, siguro, idi boyfriend and girlfriend kayo pa lang, ay kat mo yun ti maysakan maysa. But it's a discovery, it's a continuous discovery nag-enter kayo in iti marriage. So, the Versailles family is always here for you. God bless your marriage. Aginanos kayo may santo ti bangay yo. Gala kayo pa lang ti may nga plato yo, may sala nga kutsara, may nga baso. Yeah. No. Yeah, I believe nga ti tips sa bagakat as you will be living together, always Lord ko na nga make always Jesus the center of your marriage and everything will go well. Yeah? So, di ay. Hello. Magamot na ni Mama yun, di ba? Niya pala di ba ngay? Oo nan. Sige. Sa ti na kayo, may mesa kayo. Agin na just kayo, no, dumtang ti adati hanyo maiwasan ti nakita ko na trials dan pa panubok. Agin na just kayo ti ugalit madadal yu pa lang dahil ti mapapanti ko kat madadal yu adati agin na just ti ugalit ti mesa. So nga takin ngayon dahil sa napagbagaan kayo mo dun ti spiritual counsel mo. Tips ko man. Tips nga ikat there should be equal division of labor so pagtungtungan yun or niya tagi sa housework na alam nila ti may sakanansa.
Sana nga dapat na may sa ating mga rami-rami, pagtuntuhan niyo no, sino kanya ito marami ti kastoy, ag ugas, ag laba, ag luto. Related mo lang dyan baga ni wife nga, know your role. It will naturally come out. Ngayon nga, they tendency mo ngayon siya taglaba. Tapos madamdama, nung makita na kamatin nga gablaba, mabalik nga, agluto matin suna. But then, especially no medyo bumayakan nga agkadkadwa, mauma kayo nga aramidin nyo the same. So, mabalin mat nga, pagtugtungan nyo nga, siyak mamat aglaba, tas ikamat agluto. Switch it up every now and then. Tapno, mayat lata ti panagkadkadwayan. At the same time, maamuan nyo mat lang digijay araramidin nga sacrifices ti may isa kan may isa, mas ma-appreciate you by each other. Yeah. Singit ko lang, Uncle. Know your role. One thing we learned today, John Lee, not for the kitchen ni Hannah for now. Know your role. Hannah, okay? Not for the kitchen muna. John Lee and Hannah, and everything you do it all for the glory of the Lord. Yeah, ada amin ija yun. Ipanagkaro yun ija, panagplano ada ija yun, diba? And everything. God bless you both. Kadda kayo nga anak mi, John Lee kan Hannah. Sakbay nga mapanak jay Rolyo, kasi pati may bagak niya. Hannah, pirmingit ayat mi kini John Lee. Yun. Ingka na di basi-basit, ingka na di makal. So nga kung ano kanya advice mo kanya kung na agoray deta ag-enjoy ka lang tatapay nga oras ta no kwanto reta di bali kat hantamot nga agsina kunak kini dalita tayo. Tapos kini Hannah amumot siguro idi kuakat talaga nga sikati kwa in karimi nga kadwa ni John Lee. Ti prayer mi talaga nga sika. Kaslayan nga, di mo bating kaidi nga, naibilang kakanda kami, nga angko mo, talaga nga close iso na kanda kami. So nga, yaman kami, nga abalayan niya. Kat tirol yo, nga kas agasawa, na ikat damdamo yo. Kasi di may bagak gamin, idi nag-asawa kami kini mama yo, hangay nga kaskarinay nga matured kami nga agpamilya. Grabe mat iti sila nga naranranasan mi ti kinamkamang mi ni mama ni mamam ni lolayo. Dagitoy gamin ubing mi kanayon kami ti ospital kat ti suldok idi hangay nga umanay. Kat talaga nga ni nanang ni bakit ti nakita ko nga iso ti tinartaray mi. Kan dira duma. So nga din may baka kanda kayo. Han kayo nga agbain. Nga may baka kanda kami no ano ti problema yo. Di mo baka kanda kayo no ada ti sensitive nga pagtutulagan nyo. Di ba kayo lata kanda kami. Kat itiming yo di kas tayo mga ibaga. Nga ihagyo da kami. Kita nyo jay hanang kami nga busy. Nya. Kasjay de. Tano ti pamilya yo kat mabuo yo kan napintas. God bless you. So if you guys were watching, as we watch Hannah walk down the aisle, she was escorted by her Lola Teresa and her Papa Yabis Atiniao. Her walk down the aisle is a reflection of her life, her journey from infancy, and now to you, John Lee, as you guys are a married couple now. I just want to say the few things that I got from her. So, and I quote, this is what Hannah got from her papa as she walked down the aisle. It was a lesson that she got from him, and it says, and I quote, "Patibkaram tinakam mo, papiksaam ti panunot mo." That's a quote from her dad, Yabis, to Hannah. Guess na guess niyo ba? Itra-translate ko ba? Patibkaram. Cement, the strong. Tama ba? No. And also, as she was walked down the aisle, in the middle was her Lolo Pedro.
And one of the things that she got from him, and I quote, itangad, laddaam, sorry, I'm small, so itangkad yung naisip ko talaga. Itangad, laddaamin ka ni Apo Diyos, isuna lang han kaagbain mangibaga tinagan na uray paulit-ulit. So, hindi ka daw mahihiya to call out the name of Jesus. Mahihiya ka to call out John Lee's name paulit-ulit. So, I think that's the point. And also, final delivering her to you, John Lee, was Auntie Adele, Olive told Marcelo, the mother of shown great love through thick and thin, and I quote, teaching Hannah great love, independence, and above all else. Guys, ano sa tingin niyo above all else? So, this is, from her mom, it says, teaching her great love, independence, and above all else, hulaan nyo. Love and independence, but above all else, what do you think was the greatest lesson that she got from her mom? Patience. Guys, mali. Guys, the above all else, it's faith. Guys, faith ka. Guys, second batch na talaga ng wedding to. Kanina tumatawa sila sa joke ko. Okay, I normally don't take down notes for speeches, but this time, this is special. It's not because it's your wedding, that's why it's special. But because there are some people that is not here with us right now due to long distance. So I would like to relate this to you. This is from your family in Australia. Very short. I love you both of you and so happy you ended up well. Wala niyo kung sino galing? Kyrie. O, di ba short? Galing kay Kyrie. Okay, guys, from your manang Kyrie. Now this one is a long one. Wala niyo kung galing sa Australia. Yes, it's your auntie. Sorry, it's your auntie Eden. It says here, Eden says, Hannah and John Lee, congratulations. What a beautiful journey you're about to embark on. You both have experienced life's ups and downs, and your relationship stood the test of time and distance. What a beautiful love story, a true manifestation of God's grace and love for the two of you. It's a shame not to be able to witness this momentous event, but I know for sure Hannah looks stunning in her white dress. White dress ka ba kanina? Hindi siya nanood ng live, guys. May Facebook live tayo kanina. Hindi siya nanood ng Facebook live. She was wearing a suit with a train. Okay, and I continue. And look, white dress. And Johnny Lee, a dashing groom. I pray for God to fulfill all your dreams according to His will. A toast of celebration, wishing your union the best of today and beyond. Love you much, Kingdom, and welcome to the family, John Lee. This is from your Auntie Eden. Okay. This is from her Manong Lindon from Qatar. And I quote, guys, this is his message, not from me. And I quote, Hanak mo tagmes message ti kakasta. End of quote. He will personally call you guys later on and he'll share your words of wisdom. Naiyak na siya. Your Manong Lyndon would like to be here. She was messaging your Betsy, but he's at work, so he won't be able to message you. But he will be calling you guys later on. There are people who are not with us, not because of long distance, but because of extra heavenly distance. I know, as you said earlier today, you would have wanted Lola Erenita to be joining us, and as well as your... Guys, hindi po ako ang best friend ni Hannah. Ang best friend niya is our Uncle Fred, who I would know, truly would know, would be glad to be here physically joining us right now to celebrate your wedding. And I know they're not here, but I would like, to honor them, I would like to share this testimony that I have with our Lola and our Uncle Fred. So if you remember Hannah, Lola's great love for us through her praises, worship, and during those times in Jabatag where we joined them during their praise and worship nights. And always, all the time, sometimes we join them during praise and worship nights ng mga lola namin. But most of the time, we just make fun of them. Because we were kids before, and sometimes doing this at a house and dancing in a small room was funny. So most of the time, napapagalitan kami. But one thing we got from our Lola is her faith, her great love, and words of wisdom every now and then that we see each other. So I know she would want them to be here, but because of circumstances we are now in, I know that they are proud and would have wanted to be here. And also, just a testimony, Hannah and John Lee approached me a few weeks back to help them with their wedding.
I did not tell you guys this. Hindi ako scared to help you guys out with your wedding, but there was a feeling there was a missing feeling. May feeling na missing when I was talking to them. It's not the love, but it's something different. Something lang parang preparing this wedding is different, you know? For me, personally, sabi ko, not because it's mabilisan, it's like instant, gano'n, no. But because something was missing. And I didn't even think about our Lola or Uncle Fred. But you know what? Only last night did I realize something. Ay, dalita. Okay, you join them. Because you're manang titas crying na. Okay, so just a quick testimony. Before our Uncle Fred died, I don't know if I've told you guys, some of you guys, he went to my office. We shared some stories together, and one of the things he was mentioning was he wanted to put up an event styling business. He wanted to put up a event creating business with me, to partner with me, and then we do it together. Only until yesterday did I realize we weren't able to do it together. If only we were able to do it together, this would have been a better place. I know it would have been, because his love for you is very different, you know. You're his best friend. Guys, sino dito may best friend na uncle? Only Hannah, guys. Alam niyo ba, when we were kids, even if hanapan ko yung Uncle Fred ko ng madaming fish for his piranha, or madaming junk for the junk shop, siya pa rin, guys. Siya pa rin ang favorite. You know why? Because of her kikayness, and guys, hulaan niyo kung bakit siya yung favorite. Because of her mouth. Guys, because of her mouth, she was the favorite of my Uncle Fred. They talk a lot, they speak a lot, even if they were, Uncle Fred was in London, they video call, they message a lot, and that was a moment that they shared together. And I know, styling up this for you guys is special because in honor of them, in honor of Uncle Fred as well, he would have wanted, and I know that he would be happy for you guys during this moment. And yun lang, I just want to honor them. And with that, I would like to give my gift to you, Hannah and John. You guys can interchange once to use it. I had this watch engraved with my brothers. Only today did I realize that it wasn't for me, but it's for you. This, I had it engraved with the word always and the dates of Uncle Fred and Lola Erinita. So this one is for you. Ayan. Congratulations, guys. We are happy for you. For people long distance away and extra long distance away, we are celebrating with you in your journey as a married couple. Sa gayam ni Brendon, batch ni John Lee Jing ato, di high school kami. Ay hanggang mununa da gayam, lower da gayam tiwan niya. Hindi pa lang high school, pa na bayad, ito yung nag-grupyan niya, nagkadkaduan, may Jay doa kanya da kan Hana. Halos amok sa ti istorya dami. Since idi damdamo dakat hagsang sangit pi man ni John Lee kanya kini ako. Hang kanu nga marigatan kanu ni John Lee ako. Mangarom kan ni Hana gaputa nakadi. Gaputi kasamot. Ayan, nag-isiskwila pa gaya ni Hana Edi. Ngamin papati pi man ni John Lee nga ng porso ko niya na nga naala na sa amot tilog ni auntie. Pinasauna pa sabi man. Agpatpatulong ni John Lee kanya kidi nga kadua ka nung propose. Ay, propose. Wait. Katanak pi man niya nakapan. Di bayaw na sa amot ti kadua ni John Lee nga napan edi. Ni Cleaver. Dahil suda kan daira. Tapos, hansa nga nag-approve ni Hana, ang gana na pankinasaw ni John Lee ni mother ni Hana. Tapos, yung gana nag-abroad ni John Lee. Ada sa atin nabalita ka nga, nagsinada ka no? Isong ay di, kay na istoryak ni Uncle Ming Show. Naman ibagbaga na nga, may kasarsama na dyan, kung anak ka mamati. Kati amok, nagsinada. Kati di, daw na baka ni Uncle Minsyo. Ang kwa mo, damaga may sunod tabarakar mo, kung na.
Tapos hindi ko, nag-chat ni John Lee nga, ay, nag-video call gayam, ba't nagkaabay daw? Tana, iso nga ibagbaga na nga, matuloy ka no. Ngam tibalak na gayam, surprise na sa amin yung ipastor sa amin post na gawin niya picture, iso nga na i-public. Nakamuhan kititi amin. So nga napilitan ni John Limot lang anang ibaga ka dito ko, tao. Dahil lang tapos di bali na surprise ka doon. Natuloy lang ta. Tanto ano pa iba? But basta kasi adi awan ti mga advice ko ta anak pa nga nasawan so nga dakayon to ti mga advice kanya. No dati asawa. Thank you. Ti pagyamanak, agpasalamat ak met adati inmay nga lalaki nga na ikatlo ito'y apok nga babae, dua nga babae kat adati agnaganti Shanli. Kati ko na di nagkasal EJ Japan. Nga mediko agayam ko pangrabi oras nga ay pumalbangon ko adaan ni Shanli. Ay, ada kami sali na biyag pa lang, hampay ka. Ang gayam nga nakikasal ijay Japan. Iso nga salamat ta. Itatangal daw natuloy ti ayat da nga dua. Iso nga salamat ti dakkel nga naulungan tayo to'y kat sapay kumaan ni Apo Diyos ti mang bendisyon kan isuda tapno dumakal nga pamilya ti Ayanda. Kat no, da kayo mat nga apo, kat no adaman ti pagkurangan nyo, ang kayong gamin nga tatalikodan ni Apo, no di tumangat kayo, tapno, iso ti mangdod ti bendisyon kada kayo. Ta iso ti ingkastami nga inayo no, marigatan kami, hanga di jay kwa, hanga jay aga-apa, no adi agtitinulong. Kat agiinayat kayo, kat no adan tuti anak kayo, isang tuti katulong yo, kastoy ti tao nga agpamilya. Awan ti apa, awan ti no ada basol ti mesa, agpinapasinsya. Kasjay, dagito nga ubing awan ti tinagiyanan da nga, da kami nga lulang da, nag-alis-alis da ito ni Hana. Salamat ta ada ni Sanli nga, inmay nga na inayon nga lalaki kan isuda. Dakil unay nga pagsalamatan, ta ada ti mangitakdermat kan isuda. Nikindap gamin, din makal da ito nga ubing kaabay may umayjayan mi. So ano, di ba dati kwa istoryak lang Ada nga jay, malaki yung jay kwanti pa nagbanga mayroong fireworks. Something, ano yan, yung malaki pa pay? Yung nga sa ano, last day ang panagbanga yung fireworks, saan tayo pumupunta nun? Alam mo pa? Maalala mo pa? Yeah, sa Burnham. Mawalan niya. Maalala mo pa yung sinabi mo noon? Kasi kuyog ko nga isuda, ako lang yung parang guardian nila, ang kids ko is 3. Tapos kindap in Betsy, di ba Betsy? Oh. Ikaw kasi. Kunana pi man ni kindap, anti, kunana. Nungoy gayam anak mo da kami, di ado-ado kami. Kunana. Kaya-kayam da kami, kat 5 kami amin, kunana. So nga siguro, ang kuam mo, noon niya ti plano, dagito'y duwa, no mano, ti kayatyo nga anak. Kailangan. Anyway, kung nagarod niya ikuan, ni Bible, di ba? Go and multiply. Ada kanya yun liya. Check ka di. Basta di lang ti maibagak. So nga kalangin nga, makuak nga, amo ka nga responsible, dagito'y nga duwa. Kasi the way nga, umay dapi man makisasao, pareho da nga very respectful. Kan amo damat ti agdengeg. So nga, awan ti maibagak day lang, amo danter aramidan da. John Lee and Kindap, congratulations to both of you. Ti maibagak lang, anya nga garod. Welcome to the world, iti nasawaan.
Nya, kat malagip mo kindap, kasla sikat first child ko. Dahil di, kakas-kasar mi kini uncle mo. Usto-usto mat nga baby kay Jai. So nga, sikat naging first baby mi. Kat, itatangal daw, han kumot amo nga ni father ni John Lee, katrabahoak gam idi ije kwa, Valley Hotel. So nga, very small world, idi nag-istorya kami tatay, kat ni si kamat gayam dayta. So, pagyaman ante apo ta, tikas tuwing okasyon, iso ti pagsasabatan tayo amin. Iso tikas lang nga reunion tayo. Kat dawat kadagito yung nga newlywed, nga ragsakan nyo ti Biagyo. And then, ikaw tayo amin kiniapo ti, amin nga paspasamak iti biag tayo. Kasi. So yun, hindi sila sa umunod ni Hana. Manis pa na naman yung nagiging kasalanan. Mangkiti ka na kami. Kasi makanamis ka na kami ano, dati mapanan yung occasions. Kasi pero rin ang marka, kasi ni Hana yung pimanti ko. Nagkagulo, namang katigit ka na kanay. Kasi niya pimanti nakita ka na ngayon na pati heart na madagit ka na kanay. Tapos, no, kasi advices na may nabinding so, magaling siya, tapos, no, atong ka na makalaman lang na niya madali yung mga mayo, ano man yung mailanong tagay JP Arisio, ano man yung mailanong tagay JP ng kaninang yun, at ano man yung mailanong tagay kakapsalik, agad kami man nga antiyo, kanang yung manggangag, namagagagagay sa kanayo. Kasi diba ka, magkahalaga na kayo. Magkahalaga na kayo, magkahalaga kami tinilito yung pag-invite ko kanya. Actually, signal number 2 kaya tatak. Iso ngayon na panapiman ngayon, ayun, nabis, nabisan man na yung gawin tak. Habang nga, ang ragdag sa tutag sa pakatiman, bakit ang tutuloy sa mga 40 blessing ngayon. Iso ngayon, basta sila nga nabalik. At tabi lang nga tabi mamilikat ka baka nga rin yung okasyon. Hindi magana iman ngayon na nga. Anti-uncle ko na nga. Ang kasal kami ni Jandy ko na nga. Hindi magana iman di ay. Kunan iman ni Richard na ako nga. Kunan ako ni Eris nga. Anya nga yung bet ko na nga. Dahil hindi may baga, adalam mo nga akyat nga. May sa kunana. Awanan ni manan ni mahinggap. Samurakan iti sarili mo, adamatan ti sarili na nga pahiya kunana. Iso nga, adalan nyo nga, ag-independent nga, agbiag. Awanan ni manan ni mahinggap, at di man ni mahinggap. Kasi nikindap kami ni man na dahil ito. Urno mo na dabi chika, kakaanak-anak ay nakagado-ado da, urno mo na chay balay da, agmo ko dabi chay. Kaya na ngayon na-handle yung piman, dabi chay kakaanak-anak. Kung mo siya, kuthan ko talaga nga kaya diyay. Nagpupulit da, kakaro piman siya anak ko nga babae. Nung nulis mo na kaya na piman nga patulong ko dabi chay ubing. Gusto nga, grabe dahil piman ay tinakwa ko ni Linda mo. Kasi ano nga tanga maarami pumutiman diyay. Di may sapay na malibag akiman kung tinindap ka. Talagang ipamati na kundi. Ako just at may ibag akiman na natid ka ipamati na. Kasama ko ni Jandy. Iso nga, amok nga, itutuloy na diyay. Natigyan na. Dahil lang may baga. Congratulations. God bless you. Para salamat nga talaga kanya yung aming balunok da ito nga nakiada kayo kada kami dito special nga day mi. As in sobra amok nga ado pa nga iti aramidon nyo salamat talaga di oras yung inmay na nakiragsak kada kami. Hanlang ko mga ito iti first and last nga di pagkakaduan tayo nga di close tayo kasi kahit dawatok ko mga tultulit yung
like sinuport ti may sakin maysa. Dapat mimit lang ti prayers you. Anyari, mamingsan kasla nga medyo ata di mapapayak kasi ngam umaymat lang di panakawat nga basit tayo manurado tayo or what agyaman na kina po Diyos kada kayo as in hangkuman niya mamaysa-maysa ngam makitak mariknak ti ayat yo kada kami. So thank you so much. Basta thank you amin as in thank you kada kayong thank you kada kayong nga inmay nga nagstay. I hope nga nag-enjoy kayo matlang kan thank you the parents me Papa Marcelo amok no kasano talagang nga kaayat yun ni Janly nga permi so nga mabin-anok nga inulit kanya na ngayon no talaga nga seryoso so nang nga ready mo may tell daw ka sure ka dapat tayo mga back out kung konak nga ipapatik mo talaga nga aywanan ni Suna nga nukas tingkas tayo nga ng aywan sapay ko mata kararag ko pa na po Diyos nga maalaga aksuna pakasta nga ikat lumakay kami nga mumakat kami nga kadwa kami ma-enjoy mi jay full long life nga aday jay nga promise ni Apo Diyos nga pamilya kaapo mat lang if ma-fulfill jay full nga biyag nga plano ni Apo Diyos kanyami. Love na love ko lang ni anak yu. Kayo agdanag talagang ay papatik. Talagang iso ti kararag ko. So nga aywanak na niya daytoy inted ni Apo Diyos kanya. So nga salamat kasi din makalisuna nga di kayat ko ngay nga daytoy sweet, full of love, full of respect, manakaawat, very humble, manakumbabangay nga very as in nga kitakso na nga kat oray no ada ti imperfections na nangat nga tulat tangay jige da makikitak nga kayat ko kanya na so nga di ay love na love ko dito anak yu salamat ta in interest yu iso na kanyak so nga I love you parents me I love you mama pop daddy Han, I love you talaga. Auntie said, thank you for being the second mom of Janly. For me, thankful ko kanyam, matlang, kasi nakita no kas ano uray gagay-gayom kami. Salamat kasi umay kami JLK, agde-date pang kami agbuya ijay ngay kat agiyokis ka itising kamas, kasi nga adapay no times agdawat kan Janly ti asin or suka tapno isukak ngam sikatin ang isuro kanyak nga inya ti ganas na iti prutas nga nayunampay lang iti asin bono suka iso nga ije ko matinad adult ti healthy living ngay nga kalaang nga numangan di bali tawren naon inimas na basta kit di met iti itulong na iti bagi kan
kan dagitoy matlang pamilya, nga dagitoy. Thank you Manang Alshifa for always being there. Amin nga stages iti life ko. You've been there nga nakisel-celebrate kanyak. Auntie Manning as well. Dagitoy daka ka anak ka, Corina. I'm so happy nga daka. Thank you kasi for me ti kastam nga mangalaga kan lula. Salamat kasi talagang ayatan tayong lula. Salamat ti kastam nga mangalaga kanya na. Thank you matlang kan dagitoy da pastors mi han pa lang nga nag-aawid and sponsors and ninong mi and even the cousins ni John Lee and even to my friends out there, JD college friends ko that representative ng Inmay. Thank you ta Inmay kayo. Urenuhan ko da kayo nga maasikaso or makatungtong. Denise, you know yourself. Iram and Brent. Thank you guys for being there. I love you. And even to my batchmates, iti high school, thank you uray no iti rabiik lang nga baga. Thank you talaga. Amo ka nag-apos kayo, tahan kayo makaumay. Ngantay nga sakti ng aman yung dibale. Thank you. It's God's will. Nga dito'y talaga nga napasamak tapno makaumay kayo. And to witness this, I hope you learned something and you received something ije damat langay na ibagbagada pastor. And thank you. I love you guys and I'm expecting as well nga naman itong wedding yung mat dahil makita ko mata kayo. Even Keyguard, I really love you Keyguard. I really pray that you will find that woman as you always tell me nga adati kahit mga planom. And I'm holding to that. And dagitoy damat lang kaanak ay kakasinsin ko nga babatit. Hi! So cutie pies. I love you, Riley. I love you. Hangkadi nga pa iso din baga ni auntie nga Hermie nga awanan ni Manang Yukin. Madbalik niya di awanan. That's not good. Actually, iso nga kahit kung mapagsaunda kay Jay. Mas kahit kung nga mangmangugkun mo lang nung ibagayo ta. Kaysa nga di sa bali ti awana ko na ano kumbaga Jay kay pa lang pa. So, hanak nga awanan adaklat ta. When nanay adaklat ta panyang Erenet adaklat ta as Manang you, even you Jana, even you Juren, everyone. I'm still here, I'm still the same. Nanayunan lang, naidagdag lang ni Manong you. Jai. So, even I also want to, yeah, you're there. Oh, diba? I also want to say thank you, EJ batchmates ni John Lee, nga, hi, Manangs. Nag-weird lang kasi lang. Anyways, ma-remember ko lang dyan high school, nga kaslang nga siya kalangay nga Manangs ko da kayo and you consider me as your ading. Kasla ka dyan nga ading-ading nga ako yeah, ada the sister dyan Facebook, kakasjay, kaskadaan ko. Basta anyways, thank you for being there, thank you ta makiragragsak kayo kanyami. Salamat talaga, it's a big heart mi nga makikita mi nga ada kayo nga makikita mi dito yung na malpas. Salamat Manang Dean, Manang Zuriel, Manang Maricar, Manang Janica and Brandon and even today dado mga hangko na mention. And hey Lola, joke lang. Hi Lola Ellen, Lola LV. Just this afternoon nga in-invite ko da kayo. Thank you still for coming. We're in a video call lang. I'm so sorry nahan ko nga na-invite nga Davos because it was anyways. I thank you. I thank you for you nga in my kayo. Thank you. I love you. I love you guys. I hope Lola Esther will be here. Yeah, talaga nga anyways, panminto kitan mat lang iso na.
And I also want to say thank you kan Lulak. Hi Lula. Lula Teresa. Lula Teresa. Ginjoy kamat. I love you Lula. Salamat tain may kalata. I love you Lula. And kahit tungay mat lang ag thank you EJ da. Juan. Nag-make-up kanyak, enjoy ng simsim pa kanyak. Lola Sai. Actually, Lola Sai is really my relative. Tapos ni Jacob, and the team na ni Anea and Sai. Sai. Thank you because you made my dream come true to look like a princess. Because ever since when I was a little girl, I really dreamed of becoming a princess. And at least experienced it. Thank you. Thank you so much. Agpaisok, thank you. Nyapay. Sino pa yun pa? Kahit ko thank you. Kahit ko gamin thank you an amin ngay. J Catering mat lang. Thank you. Thank you so much for the food. Nagadumang iba ka nga nag-imas. Thank you so much. Agpaisok, thank you so much. Yeah. And, Jay, all over na ito yung decorations and everything, and even Jay program and even Jay ikastay Jay program na talagang ti mangyari lang ko civil, it ended up to intimate nga kwa. But then, thanks to my 2-hour manong ng bayan, we consider him manong ng bayan talaga kasi manong siya ng bayan. Thank you. Thank you kasi first place pa lang in text in bagak group chat nga I'm getting married. Bigla ka nagtawa-tawag amin nga number ko, tinawagan pati messenger ko, tinawagan pati Instagram ko. Amin na, so ako lang, tapos, if you need help, di nga dagostin, bagam. Ever since, dating bagbagam pa kanyak ure di college ko. Kat salamat because you've been there. Talaga, thank you. Thank you ngay, nagaduti, dingay, kasulang ko matiplano mi, but then with your suggestions, nakayata ka jay, and then it came out to be good. And thank you nga nag-NC ka. As in, nakita ti banog mo. Manong thank you. Thank you talaga ti amin. As in, thank you. EJ team namot lang gayam. Ning-send ni John Lee from Dane, nga EJ video. Night day Sunday night di ay. Nga, prepare kayo. Kita ukot niya ada ni Gideon, ada ni Jordan, ada di ading ni Jordan. Ada nga tinakoveran pa eh. Kajay katsuko na, hala, grabe ko na ngayon no, sino team ngayon baga ni Manong. Hindi kita piman gayang putala po'y buyat da inya orasan di ay. Manong, thank you. Thank you so much for doing the DIYs and everything. Thank you for, amin. Even Manang Talama and Manong Josh. And Betsy for the cake, thank you. Thank you. I love you. I can count the times, almost it's on my mind. I didn't. Just the other day, I wrote down all the things I'd say, but I couldn't, just couldn't. Baby, I know that you've been wondering. So here goes nothing, in case you didn't know. Baby, I'm crazy about you, and I would be lying if I said that I could live this life without you. Even though that I don't tell you all the time, you had my heart a long, long time ago. In case you didn't know,
night, that second glass of wine that did it. There was something about that kiss, girl, it did me in. Got me thinking, I'm thinking, what are the things that I've been feeling? It's time you hear him, in case you didn't know. Baby, I'm crazy about you, and I would be lying if I said that I could live this life without you. Even though I don't tell you all the time, you had my heart a long, long time ago. In case you didn't know, you got all of me, and I belong to you. Yeah, you're my everything. In case you didn't know, I'm crazy about you, and I would be lying if I said that I could live this life without you. Even though I don't tell you all the time, you had my heart a long, long time ago. Yeah, you had my heart a long, long time ago. In case you didn't know, no, no. In case you didn't know. Side B na ka no? Georgia, wrap me in your arms. I want you. Wrap me on you. I'll never let you go again like I did. Oh, I used to say I would never fall in love again until I
till I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her, I found you. I spent my whole life calling you mine and hoping someday I'd take you away. But I find myself here, the end of our years, hoping for just one more day with you, dear. Wildest of things, from places you'd see to people you meet. So I took all I had and all I could sell and put it away in a jar on the shelf. Let's go where nobody knows and let the wind take us away. Wherever we go, I hope that you know that I'm gonna love you for all of my days. I spent my whole life calling you mine and hoping someday I'd take you away. But I've got no plans, so just take my hand. And for one more day you